Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. We have yet another great show lined up for you. Our guest for this episode is a former student leader at the Kenyatta University, a trained economist, and the sitting member of Parliament for Kiharu constituency. Honorable Ndindi Nyoro is in the house. Asante sana. Mhesh kwanza is a classic case of started from the bottom to where he is. Alianza kama fundi wa viatu to now where he is ni self-made multi-millionaire. Ni multi-millionaire. And he's one of the politicians mwenye ile research kidogo nimefanya inaonesha how he did it. To prove it, leo lazima ashone viatu hapa kwa studio to verify that part specifically. That's coming up in a bit. Halafu, the good news season is still on, all courtesy of Telkom Kenya, and I'm so glad ile credo ya last week, this time ni Dame alishinda. Thank you for that. That is something. Now I'll tell you who in a bit. Alafu leo bado niko na 2,000 bob worth of airtime ya Telkom. Usiku Sako bundles, alafu notification gang pia kaeni rada, I have something for you. But first, kuna drama iliendelea pale Milimani Law Courts after a lady identified as Mary Kwamboka showed up accusing the Chief Justice of being a deadbeat dad. We've been friends from 2013, and now I have a 6-year-old daughter. Do you have the documents with you? I have everything. Have you here. filed? I've been filing cases every now and then. Have you filed a case in court? He was even summoned by the Children's Department, and he refused to honor that one. Now, within 2 hours, the CJ's lawyers came out to deny the allegation. Waka insist Chief Justice Maraga, sio baba. I don't have much details about the story, but I think I understand why someone would confuse the CJ for Baba. Simple. Since the Prime Minister joined Jubilee, it is the CJ Maraga who has been exposing the executive. Now, as soon as the video of Mary Kwamboka hit the internet, most Kenyans did not buy the story. And I know some would argue that this is a contradiction because how can you be a Christian and not believe Mary when she comes out with a child and tells you that this is the father? But then again, there's a difference between Hail Mary and Whale Mary. Whale Mary, baby! Now, one of the arguments by the CJ's lawyers is that the Registrar of Births does not even have a record of anyone by the name Mary Kwamboka. Now, my basic interpretation of that is that Kenya hakuna mtu yote anaitwa Mary Kwamboka officially ama legally. So basically, according to the government, this is a case of an absent mother accusing someone of being an absent father. In other news, freedom arrived in Kenya this past Monday after the president announced the end of the cessation of movement in and out of the metropolitan. But my highlight for this announcement has to be the terms for the reopening of churches. One of them was that the age bracket allowed in church is between ages 13 and 58 years old. I think on this one, the government played reverse psychology. Everybody knows that the groups locked out. Kumbe ndio watu wanaendanga kanisa. So in short, this is a polite way of the government saying that churches will not reopen. Now, how did they even arrive at a maximum age of 58? Now, I thought about that, and then it hit me that the president himself is 58. So he's just at the cutoff. Think about it. This is very political. This means that the president can meet DP Ruto in church, but Baba will have to wait outside. This is divide and rule at its best. Now, it's funny that kanisa sasa inaenda kukua kama club. Hauwezi ingia bila ID. Madam, najua uko kwa kwaya. Mimi kuona, mimi kucheki. Lakini wapi ID? Madhi. Miaka yako imepita madhi. When kataona after COVID. Now, I have tried to reason like the government, and my interpretation of this age bracket decision is this. Before you are 13, you have nothing to confess. And after 58, you've had all the time in the world to confess. Na kama uko na maneno ingine, you can tell God in person. Now, my question now becomes, how tough will these measures be? Take, for example, someone who is 58.9 years old, ameenda kesha on the eve of his birthday. Ile wasiwasi unaweza kuwa nayo pasta akijaribu kuextend hata kidogo, mchungaji harakisha mdomo kidogo. Najua umeshikwa na roho, lakini masaa ikipita mimi ndio nitashikwa na polisi. Unajua in 1 hour I'll be here illegally. Now also, the government has warned that anyone who is unwell asijaribu kuenda kanisa. Which if you ask me is a tricky one juu watu wengi huenda kanisa juu ya uponyaji. Hii kwanza itakuwa rahisi sana kushika watu juu lazima at the end of every service pastor asema, Bwana ameninena ya kwamba
Kuna mtu anaumwa na mgongo miongoni mwenu? Tafadhali njoo mbele tuombe pamoja. Unaamka hivi. Yes na wewe. Na bas, madam, ukimaliziwa pitia hapa kwa sababu you are under arrest for illegal sourcing of miracles under against government directive. Now, the number of people in a church service has also been limited to 100 people per service, in which case, inamaanisha church zitaanza kukuwa na makanga. Wapendwa wawili kaede, wawili service yanze, alafu pate first anafika akiwa number 101. Sasa lazima mtu atolewe ndio injili iendelee. Iende mbele injili yo. Alafu najua lazima ukuwe na ashamutiaji to do the dirty work. We mzee Abednego, amuka. Mwabiwa utoke nje mchungaji aingie. Mchungaji hawezi rudishwa nyumbani ndio upate mahali pa kulala. That said, credo ya Telkom nilipeana last week iliendea Redemptor Ndenya on Instagram. I have again 2,000 bob I'm giving out on this episode and it could be yours, mazi. It's all about how fast you can type. Karada na simu, mazi. Karada na simu. I'm going to read out the 12-digit Telkom airtime pin live on air. So, inaweza kuwa yako. Here's your chance. And the clue is very simple. Here's the clue. There's 10 digits between number 3 and number 2. I'll read out the 10 digits before the end of this first part of the show. Remember, this is courtesy of Usiku Sako bundles offered by Telkom Kenya, and I'm talking about 5 GB at 50 bob only, na 700 MBs daily, coming with an extra 700 MBs night bundles valid from 10 p.m. And you just get, inaitwaje ukiwa na line yako ya Telkom, just dial *544# on your Telkom line to get to enjoy this wonderful offer. Watu wangu wa notification gang, I have 1,000 bob Telkom airtime for the one comment without a single like. As naingia hapo kwa comments kuangalia, nitachagua one comment yenye haina like hata moja, alafu tunamsort. Tuende kazi. Now, Migori MP Junet Mohammed was recently on the spot after these comments he made while in parliament. Politically, my brother, when you see us following Baba like cows, we are fearing consequences like the one you are facing now. So politics is like that, Mukova. Now, maybe this is probably the reason why Junet hukuwa na beef na kila mtu anajaribu criticize Baba. I believe they have a word for this kind of love because this kind of following for senior politician is very common across the political divide. Listen to nominated MP Ole Sankok breaking down his blood composition. If you take my blood sample, you will not get coronavirus. Instead, the composition of my blood will be red blood cells, Uhuru, white blood cells, Kenyatta, platelets, Tujo. The liquid part of my blood, which is plasma, will be Jubilee. So next time ukisikia mtu akisema yeye ni Uhuru ama Jubilee damu, you have the details. Now, the question I'd love to address on this particular episode, ama I'd love us to address, is why can't Kenyan politicians be that loyal to the ordinary mwananchi? Now, Kiharu MP, Honorable Ndindi Nyoro, helps me navigate this conversation on the other end of this short commercial break. But first, I had in daily maze. I owe you 2,000 bob worth of Telkom airtime depending on how fast you can type. And the instruction is very simple. There's 10 digits between number 3 and number 2 to make up the 12 digits in 1,000 bob airtime. The 10 digits are 2, 3, 0, 5, 8, 9, 6, 8, 0, 7. Acha ni repeat. The 10 digits are 2, 3, 0, 5, 8, 9, 6, 8, 0, 7. Load it up. Ikiingia kwa simu yako, send me a screenshot ya kuonesha ni wewe umeget your recharge, it's successful kwa simu yako, alafu na kuongeza thao ingine juu. See you guys on the other end of this short commercial break. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Mazina, kama kuna time najua watu wana need a story of hope ni times like this. Our guest for tonight, Mazi, he's a self-made multi-millionaire. Karibu sana. Asante. Honorable Ndindi Nyoro. Karibu sana kwa show yetu. One of our number one supporters. Mimi pia hapa ni number one fan. Mazi, Dr. Kingori. Pleasure. Thank you kwa kukam. Na the moment niliona story yako ya kushona viatu, nilisema lazima tutakuvet leo. Ndio wale wase the doubting Thomases wajue si nitwaje, some of these stories are true. So kuna kiatu hapa, I think tunaweza shona tukiendelea, ikuwe kama nimekutembelea place yako ya kushona viatu na ni kiatu ya dem na ndio dem avae kiatu mpaka ifike hapa. But we can blame that on COVID. Ametama kiasi. Hiyo ni ya kutafuta job. Hiyo ni one of our colleagues hapa Nation. Unahitaji kisu, right?
Hiyo iko sawa. Juu ni kuvet tu, acha kwanza nishone hivyo. Haya, sawa sawa. Hii solo iko kidogo sana. Hii glue utahitaji ama tuachie watu washike nayo jokes? Hiyo kwanza unaweza lewa King'ori. Hiyo Niweke kiweka mbali, hapo. Wewe utalewa saa hizi. Hiyo ni sanitizer soft copy. Hiyo uweko hapa, Yes. kwanza usikanishe kabla ya kushona. Lakini unaweza pia shona hivyo, juu hiyo ni ya kushikilia. Yes. Ndio ukishona ikae venye ilikuwa kwa hiyo line. Ulikuwa unashona viatu ukiwa shule? My classmates wanajua, hata wenye wako na deni nitawasema tukimaliza hii show. Kuna wese hajai nilipa hata saa. Mpaka leo. So kushona viatu ikaanza hapo. Okay. Nikiwa mono. Yes. Nika upgrade kiasi. Nikaanza time ya holiday na choma makaa. Ma time za holiday. Yes. Kutafuta school fees na kutafuta pocket money. Pia nika upgrade. Nikaanza biashara ya Shylock huko shule. Hama boy wanai walikuwa nasomea hiyo shule zoni ya mashinani. Yes. Majamaa kina Steve najua wanawachi show. So wanai wanakuanga tu na jina the same. Yeah. Wakikam sasa time ya holiday. Yes. Nilikuwa na wakopesha fare. Unaona ya kushona viatu, yes. Ile ya makaa yangu na wakopesha fare, nikikupea sobiri unaleta na 50% tukifungua. So ilikuwa namna ya kujitafutia. Zako hata ni mbaya kuliko za China. Hiyo pesa yote ilikuwa inanisaidia kujilipia school fees. Yes. Na saa zingine tukifunga, my sister alikuwa high school tukiwa na the same time. Yes. Na mpea pocket money. Na uko shule? Na niko shule. Yes. But now tukafika fourth form. Wacha hata kwanza niweke hii chini, hata mwenye kiatu haja nilipa. Sasa nikiwa form 4, yes. My elder sister anaitwa Emma, akakuwa na mtush Dhika. Yes. Ya kutusaidia sasa home. Pia maneno ya school fees, kusaidia madhi. Yes. Hey, King'ori bana, ikabidi sasa niambiwe juniwe natafutia school fees, mkifunga unakuja Dhika. Parliament kuna kitu ina happen huko, you change mtu. What goes on in that house? Mtu kama sahi for example, this is an opinion nimeona. Wasi ufeelingi, unajua Mohaji Chopevu alikuwa hero before a join parliament for example, right? But then when he gets there, inakuwa sort of he's not the same person anymore. Tena watu wako like, hey, wewe uko na sisi kweli ama what happens huko ndani? Kama sahi committees like ni aje division. Si nyinyi wote mmeenda ku represent watu. Do we stand to benefit more as Kenyans if you are united than when you are divided? That's a very complex question, King'ori, because kuna kuwaga na hii expectation, especially when you are elected from some certain field. Yes. And also being of a certain age. Okay. From a certain field, for example, umemention Moha, na ni rafiki yangu. Yes. Moha alikuwa journalist. Yes. Investigative. Yes. But Moha sahi ni MP for Nyali. Yes. Ndindi Nyoro alichaguliwa kuwa youth. Yes. Na kuna mayouth wengi bunge. I mean youthful MPs. Yes. Lakini with all due respect, mimi sio MP wa youth. Mimi ni MP wa Kiharu. Yes. Moha sio MP wa Jichopevu. Yes. Ni MP wa Nyali. Okay. So unaweza kuwa wewe measuring yard yako ndio baya. Sio mtu amekuwa mbaya. Is the parameter you are using to measure the performance of that person. Thank you. Na sasa umekuja place nilikuwa nangoja sana. Juzi for example kukakuwa na story ati signatures za kuchomoa CS zimesainiwa. Yeah. Alafu wewe kwanza tuliplay hiyo bite yako kwa show. Yes. Tuliplay bite yako kwa show ukisema hizo signatures zimechorwa ng'ombe. Yeah. How? Unajua how Ndindi? Ndindi how manzi? King'ori. Yes. Unajua ile bunge iko na maneno Moha kona maneno yake anacheki. Kuongea ukweli niliangalia list yake. Yes. Yenye my MPs walikuwa wamesign. Yes. Nikaona signature moja ilikuwa imechorwa kamera. Mimi nikafikiria pengine aliota akiwa Jichopevu. Ouch! Akachora ile kamera alikuwa anachukua nayo hizo mavitu. Uliona hiyo list? Moja ilikuwa kamera. Igine nikaona ilikuwa imechorwa kodoo. Igine kuona ni Junet alikuwa amesign, nikajua ni ng'ombe. Hiyo ndio mahali ng'ombe ilitoka. Ng'ombe ilitokea hapo. Ouch! Why are people so cold pale kwa parliament? Unajua pia bunge iko na wase very witty. That's one thing we have to appreciate. The headquarters ya wakora, si ndio? Hakuna wakora bunge. Sema witty. Unacheki ni aje? Yes.
wewe umekuja na for example this profession. Yes. Na huyu mwingine ametoka from this kind of background. Yes. And remember, campaigning hurefine mtu sana. Yes. Kucampaign for any seat, it refines you so much because unapita kwa watu, wanakuuliza maswali gumu. So wase pia bunge ni wase wako poa sana upstairs. Yes. Honestly, na sio kuwachocha. Wakati kuna bill in parliament inafaa kudiskasiwa, how comes, ama is it a coincidence? In fact, acha nikupeleke Senate because I have a perfect example. Like the impeachment ya Governor Waiguru, right? Sindio? Unacheki watu wako split right kwa katikati. It's not about whether she's guilty or innocent. It's about which side you are affiliated to. Is it a coincidence that the MPs allied to the deputy president wanaweza kuwa wana support impeachment versus the MPs allied to the government na handshake wana support abaki kwa ofisi? Is it a coincidence? Kenya kuna kitu inaitwa executive. Yes. Legislature where I serve. Yes. There is another one called Judiciary. Yes. As it is now, legislature is a department, is a small department of executive. Okay. Kitu ikipasiwa bunge ni phone call tu. Hii ndio line. Ukiongea opposite, Yes. you are not respecting the president, young man. Nani anapigiwa simu? Mtu mmoja anapigiwa simu Some are anawaambia. direct calls to specific MPs, Yes. others to the leadership. People have to toe this line. Yes. And I want to be very honest about this matter from an economic perspective. Yes. Hakuna mtu hujua yote. Mimi nikiwa MP wa Kiharu nimechaguliwa, You console. I'm not the brightest in Kiharu. That was not the parameter how I was elected. There are other bright guys around. So when you consort, it doesn't mean you are weak. It means that you can enrich what you already have. Okay. And allow me to take you back to two scenarios. Do you want the reason why I always think it is good to give people time to ventilate? China, before 1976, Yes. was being led by somebody called Mao Zedong. Yes. Chairman Mao. Hata Miguna Chairman akiwa Mao. kwa show alimquote. Exactly. Yes. Na napenda kusoma story yake sana. The reason why he's remembered is because he brought the Chinese people together. Okay. But in his harakati ya to bring the Chinese people together, he also failed totally in economic transformation. He had two policies he came up with. One was called the Great Leap Forward. The other one was called the Cultural Revolution. That brought about anger and hunger to the Chinese people. Because walikuwa naambiwa shamba ni za serikali, mlime, the kind of communist kind of a setup. Yes, yes, yes. So what happens is that productivity went down. Okay. So there was no enough food to feed the people. Because people are capitalistic in nature. Yes. You get more motivated when it is your salary, And not when you're our competing. Yes. earnings. Yes. You understand, eh? Do you know who was Secretary of Communist Party of China? It was Deng Xiaoping. Then, Deng Xiaoping was the Secretary General of Chairman Mao. But Mao knew everything. Isn't it interesting, Yeah. before we endelee, that Deng Xiaoping initials ni DP? Kigori wacha. Haya, sawa, nimeacha. Nimeacha. Haya, sawa. Lakini inaigiana kiasi. Yeah. Pia hiyo inaigiana. Tuendelee? Deng Xiaoping venye alikuwa, so to say, president, the leader of China. Yes. Economy of China was transformed from 1978 during the era of Deng Xiaoping. He started the journey of making the Chinese people rich. Okay. If only Mao Zedong was tapping on the ideas of Deng Xiaoping, Yes. he would have transformed China by bringing them together, Yes. but also give freedom to Deng Xiaoping to make the economy great. And do you think Deng Xiaoping can change the economy of this country? Yes, of course. Yeah. But sasa in Huyo this mzee ni sense, mnoma. ni mnoma. Yeah. But hiyo idea yenye ako nayo sahii ni gani yenye haijakuwa implemented by now? Wacha nikuulize Kingori. Yes. Unajua mtu anaitwa Mwai Kibaki? Namjua poa sana. Alikuwa As a vice president wa Kenya for 10 years. Okay. Nakumbuka hiyo part. Si unakumbuka hiyo part? Yes, yes. Kenya ili change. Okay.
Huyo Mwai Kibaki. Kenya ili change from 2003 to 2012. It's funny that... Niambie kama ili change. Sawa. Ili change sana. In fact, kuna wasi wanasema he is among the best presidents this country has ever had. But sasa tena kuna argument ingine hapa yeah. Kenyans complain about a president while he's in power. For example, wakati Moi alikuwa, yote yawezekana bila Moi. I remember after Kibaki became president, watu sasa tena wataki Kibaki hapana. No, for real. No, for real. Lakini after alitoka power, now that the President Uhuru wako, watu wanasema he's the worst. Unaget? Now afadhali Kibaki. That has been a trend, by the way. That has been a trend. Unajua, figures don't lie. Okay. So unajua hivyo. Just check the economy of Kenya from 2002, yes, 2003 thereabout, yes, to the time Kibaki left. Yes. Look at the welfare of the Kenyan people. Direct, not even the GDP jargons. The welfare of the Kenyan society. You can tell or you can pinpoint transformation happening. Kibaki did well. So what I wanted nikikujibu hiyo swali, kama Kibaki alikuwa VP ya kufanya kitu na aliweza kufanya akiwa president. Power and responsibility resides on the ultimate person. Okay. That is the point I want you to take home. Power and responsibility. Watu ukubukwa, the presidents who are remembered. If for example nikuulize, by the way, vice president wa Abraham Lincoln alikuwa nani? Do you have an idea? Akia nani? Nikuulize saa hii, a wrong, so to say, a tainted figure. Who was the vice president of Mobutu Sese Seko? Assistant Mobutu Sese Seko. Sasa unasika lada? Sawa. Sasa yule mtu wako pale juu. Yes. Kenya ikiharibika ni wewe. Ikienda poa ni wewe. It means basi we don't need a vice president. We need a vice president. For what? But what I'm trying to say, all the other people act in the direction of the commander. Sawa. Economy sasa, turn around. In the 1970s, the number 3 exports from South Korea were wicks, this is a women, plywoods, na textiles. Okay. It moved from an economy of basic production to an economy that I would call a fourth generation industrial economy of producing even technology currently. Okay. Companies like Samsung grew from that era. Yes. Of government deliberately nurturing companies that were adding into the basket of exports. Okay. Hiyo yote sasa inaenda to employment, inaenda to tax correction, yes, inaenda to infrastructure, yes, because you get all this money from this production that is happening, and especially if you can produce more, yes, to consume within, and even much more to sell outside. So our main problem as Kenyans could be because the only thing we are producing is in gengeton. Thank you very much for coming through. That's it for the Wicked Edition. See, Kiatu, ulifikisha wapi? Unajua story imechacha, wacha nishone tu kiasi. Sawa. Nitaendelea akilipa. Haya. Hakuna kazi ya bure hapa. Cheki venye unafanya. Na unajua hii shindano inakuanga hivi, unaeka line kiatu venye ilikuwa. Yes. Shindano, una hook. That's why shindano ya kiatu iko na hook. Inavuruta, inashikanisha hiyo side nyingine. Unaona hii hook. Unaweka hapo. Okay. Unavuruta. So unaona inatokea hapo. Tena unafanya hivyo. Sasa huyu demu mwenye kiatu. Nione kama iko na line. Kwanza alete pesa niendelee. Ni line. So kana nataka niendelee sasa. Yes. Iko sawa. Kwanza awekelee kitu. We are auctioning this shoe for 3 million shillings. Kiatu imeshonwa na mheshimiwa from very much back in the day. If you like to put your bid, please reach out to the Wicked Edition uko social media. Niko Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro. But siku hizi mmekewa mafika accounts mingi yake lakini yangu iko legit. Yako iko legit. Aya, asante sana kwa kukam show siku ya leo. Asante sana. That's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.